So out of 136 participants, only 57 participants have joined the meeting. Anyway, let's start the meeting because it's already late 5 minutes. So we are going to start the meeting. Okay. So good afternoon, one and all, and a very warm welcome to you all. I am Kalpana Bansor, English Subject Assistant of District Institute of Education and Training. So today I am going to demonstrate how to conduct a tag. Okay. So you have to use the same slide in your cluster while conducting the tag. The same slide. You can't do or means we are not allowing you to change any matter which is given in this slide. So whatever the instruction I am given here, please keenly listen it and then apply to in your tags. Fine. So think or be pretend as you all are tag teachers and I am a tag coordinator of yours. Okay. And you have to play a role of tag teacher and I am going to play a role of tag coordinator. So take off your tag of tag coordinator and just use a cap of tag teacher in spite of tag coordinator. Fine. So let's start the meeting. So I thought that you all are tag coordinator. Likewise, from starting, I am going to start the tag meeting. Good afternoon or good morning, all the teachers. A very warm welcome to all of you. This is our first tag, and as we all aware about the tags, teacher activity groups. So last year means from 3 years we already started Tejas project and tag, and most of you are aware about this project and tags. Now, because of this pandemic, we are going to start the tag online tags for our convenience. So this is the first tag of this year 2020 and 2021. Okay, so let's begin. So these are online tags already we started last year, and these are the some pictures of that tags. I posted here that pictures that how online tags have conducted, and you can see the reflections on their face, the happiness on on their face that they are doing well in online tags as well. Okay, so next one. So we are conducting the online tags. That's why we have to know about the online tools of conducting tags. Most of you are aware about the Zoom app, then Google Meet app, and some of you may be known about the Microsoft Teams. So these are the tools of conducting meetings. We thought that Zoom or Google Meet is more convenient or more comfortable for us. That is why we are using Zoom. I thought you all are familiar to use Zoom app and Google Meet app. If you are not able to use Google Meet or Zoom app, I will share some video links. These are the video links of using Zoom app or Google Meet app. You can just hit the link and you can see the video how to use Google Meet app and how to use Zoom app. So it might be possible that when you are conducting the tags, some of the tag teachers are not able to understand that how to use Google Meet or how to use Zoom app.
So you can try to introduce how to use Google Meet app and how to use Zoom app. त्यांना आपल्याला हे सांगायचं आहे की Google Meet app किंवा Zoom app कसा आपल्याला वापरता येईल. परंतु बऱ्यापैकी मीन्स मोस्ट ऑफ द टॅग टीचर्स आर वेल नोन अबाउट इट, पण तरी सुद्धा एक 2-4 असे राहतील. म्हणून ही लिंक मी तुम्हाला तुमच्या गटावर टाकणार आहेत. या सगळ्या या तुम्ही तुमच्या टॅग टीचरच्या ग्रुपवर तुम्हाला ही लिंक टाकायची आहे. सो दॅट इफ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टँड, ते स्वतः व्हिडिओ बघतील. व्हिडिओ सगळे मराठीमध्ये आहेत आणि ते व्हिडिओ बघून ते स्वतः गुगल मीट कसं वापरायचं किंवा झूम कसं वापरायचं हे समजून घेतील. इट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टँड how to use the apps, online apps. Okay, so if you are trying to to teach them how to use, it's a waste of time. आता जर आता आपण विचार केला यांना हे शिकवायचं तर एक पूर्ण सत्र त्याच्यामध्ये जाईल आणि किती लोक याच्यामध्ये एबल आहेत त्याचा पण विचार करणं खूप आवश्यक आहे. त्यामुळे हे सेल्फ लर्निंग टूल आहे. दे कॅन लर्न बाय देमसेल्स. ओके, सो जस्ट यूज दिस लिंक्स and then try to use Zoom app and Google Meet app. The role of the tag teacher is only that they can listen what I am saying or what tag coordinators is going to instruct them, and they have to text in the chat box. See, you can see the chat box at the bottom of that of your mobile or of your laptop. You can see that chat box, that symbol of chat. Just click on it and text your message, whatever the instructions given by the tag coordinator, and you can use or you can answer the questions given by the tag coordinator. Tag coordinator जे प्रश्न विचारतील त्याच्या संबंधातली त्यावर रिस्पॉन्ड करण्यासाठी फक्त टॅग कोऑर्डिनेटर्सला चॅटचा वापर करावा लागणार आहे. तर हा चॅट बॉक्स मोबाईलच्या खालच्या स्क्रीनवर तुम्हाला दिसेल किंवा तुम्हाला हा चॅट बॉक्स तुम्ही लॅपटॉपवर काम करत असाल तर बॉटमवर दिसेल. आणि या चॅट बॉक्सचा वापर करून तुम्हाला जे मेसेजेस लिहायचे आहेत ते मेसेजेस तुम्ही तिथे लिहू शकता. सेकंड, जेव्हा टॅग कोऑर्डिनेटरला असं वाटेल की तुम्ही बोलायला हवं, तुमच्यापैकी 2 किंवा 3 शिक्षकांनी दे हॅव टू व्हॉलंटियर और दे हॅव टू स्पीक, then I will nominate you and you should speak at your convenience, at your end. Okay, म्हणजे त्यावेळेस मी तुम्हाला अनम्यूट करेल आणि तुमच्या स्क्रीनवर एक माईकचं चिन्ह तुम्हाला दिसेल. त्याच्यावर तुम्ही क्लिक केलं की तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करू शकाल आणि तुम्ही बोलू शकाल. तर म्हणजे ओव्हरऑल टॅग मीटिंग घेत असताना प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीसाठी टॅग टीचर शुड हॅव टू स्पीक ॲज वेल. सो दॅट इज वाय यू हॅव टू इन्स्ट्रक्ट टू टॅग टीचर्स. यू हॅव टू नो देअर नेम्स ॲज वेल. So tell them, okay, Nagesh sir, please unmute your mic and introduce yourself, like that. सर असं तुम्हाला नाव घेऊन एखाद दुसऱ्याचं नाव घेऊन नॉमिनेट करून तुम्हाला त्यांना बोलतं सुद्धा वेळ प्रसंगी करावं लागेल. परंतु हे करत असताना इट इज व्हेरी व्हेरी नेसेसरी दॅट द पार्टिसिपंट इज मोर कॉन्फिडंट दॅन अदर्स. असं यासाठी सर्वप्रथम आपल्याला करायचं आहे की जी शिक्षक अधिक कॉन्फिडंट आहे इतरांच्या तुलनेमध्ये इंग्रजी थोडंफार बोलण्याच्या बाबतीमध्ये, त्यांना अगोदर नॉमिनेट करणे आवश्यक आहे. याचं कारण असं की जेव्हा ती स्वतः नॉमिनेट होऊन ती स्वतः शिक्षक जेव्हा स्वतः बोलू लागतील तेव्हा त्यांचं बघून दुसरा शिक्षक थोडंफार बोलण्याची म्हणजे प्रयत्न करेल, त्यांचं बघून तिसरा शिक्षक बोलण्याची प्रेरणा घेईल. तर ही प्रोसेस अशी स्लो मोशन मध्ये चालणारी ही प्रोसेस आहे. दॅट इज वाय इट इज व्हेरी नेसेसरी टू नॉमिनेट at first to nominate only the teachers which are able to speak in your online classroom or in your offline classroom. Is it clear to all? If what I am saying is clear to all, please type Y in the chat box. If everything is clear now, okay, what I am explaining, please type Y. Thank you very much.
So move on. So now it's time to thank you all the participants who have joined this tag. And what is tag? We have to explain it. So teachers tag means teacher activity groups, and it is a group of community of 20 to 25 teachers. म्हणजे 20 ते 25 शिक्षकांचा हा एक गट आहे, ज्याच्यामध्ये एका केंद्रातली इंग्रजी मध्ये काम करत असलेली शिक्षक एकत्र येतील and they discuss, एकत्र येऊन चर्चा करतील, and they share their teaching and learning ideas, methods and techniques. ते शेअर करतील त्यांच्या स्वतःच्या पद्धती, त्यांच्या स्वतःच्या कल्पना, किंवा त्यांनी जे काही नवीन आपल्या वर्गामध्ये वापरलं आहे ते इतर शिक्षकांसोबत शेअर करण्यासाठी, एकत्र बसून त्याच्यावर विचार विनिमय करण्यासाठी तयार केलेला हा एक ग्रुप आहे, जो महिन्यातून एकदा एकत्र येऊन टॅग या नावाखाली डिस्कस करेल, आणि ज्या ऍक्टिव्हिटीज आपल्याला आवडतील किंवा ज्या ऍक्टिव्हिटीज आपल्याला अधिक उपयुक्त वाटतील त्या ऍक्टिव्हिटीज ही मीटिंग संपल्यावर आपण we have to use these activities in our classrooms with your learners, and then again when we meet in a cluster meeting, then again we can share our reflections and review. म्हणजे आजच्या मीटिंग मध्ये आज जे काही आपण चर्चा करणार आहोत ती चर्चा झाल्यानंतर त्या ऍक्टिव्हिटीज आपल्याला आपल्या विद्यार्थ्यांसोबत यूज करता येतात का, ते यूज केल्यानंतर त्याच्यामुळे आपल्याला काय रिझल्ट मिळतो, आणि तो मिळेलच असं नाही, तो समटाइम्स इट विल बी हॅपन दॅट लर्नर्स विल नॉट रिस्पॉन्ड टू यू. सो इफ दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यू, व्हॉट आर द रिझन्स, है ना. त्या सगळ्या गोष्टीसाठी आपण दुसऱ्या मीटिंग मध्ये जेव्हा एकत्र येऊ तेव्हा आपण सांगू की ही ऍक्टिव्हिटी मी माझ्या क्लासरूम मध्ये घेतली, परंतु मला या अडचणी आल्या. मग का आल्या असतील, त्याच्यावर काय काय तोडगा आपल्याला काढता येईल, कशा प्रकारे आणखी वेगळ्या पद्धतीने शिकवता येईल, यावर these all the techniques, these all the methods, we are coming together and discuss about this teaching and learning ideas, and and the obstacles which will be in front of you. असं करत असताना तुम्हाला ज्या काही ऑब्स्टॅकल्स येऊ शकतात त्याचा सगळ्याचा विचार करून आपण एकत्र मीटिंग घेऊन आपण सोबत बसत आहोत, आणि एकमेकांसोबत शेअरिंग करून आपण त्यातूनच आपले सोल्युशन्स घेत आहोत. त्यासाठी या टॅगची निर्मिती झालेली आहे, टीचर ऍक्टिव्हिटी ग्रुप. एका केंद्रातले प्रत्येक शाळेतला एक शिक्षक आणि उच्च प्राथमिक शाळेतला एक शिक्षक, अशा प्रमाणे आपण शिक्षक घेऊन या टॅगची निर्मिती आपण केलेली आहे. So tags are very important part of Tejas. So I think that you might be aware of Tejas, technology enabled joint action strategies and initiatives. It's a part of Tejas project, and we are very delighted that you have taken to time this tag. So it's a big opportunity and golden opportunity to all of you that you have joined this tag, and you will learn more from others, from others than others as well. म्हणजे इतरांपेक्षा तुम्हाला अधिक जास्त याच्यामध्ये मिळेल, आणि इतरांकडून तुम्हाला अधिक जास्त शिकायला सुद्धा मिळेल. So this is a structure of tag. Tag looks like this. म्हणजे असे एकत्रित शिक्षक, ही जी आता तुम्हाला हे जो पोस्टर दिसत आहे हे इट्स अ पिक्चर ऑफ ऑफलाईन टॅग्स, बट nowadays till the pandemic is going on, we have to conduct only online tags. So what are the aims of that? So at the first meeting we have to understand, so what is tag and what are the main aims of the tag. So first aim is gain more confidence in your ability to communicate effectively in English, especially in the classroom. See, everyone wants to speak in English, everyone wants to speak fluently in English. That is why
to build up or to boost your confidence so that you can speak with your learners. This is the topmost aim of this tag, that you can speak in English. And I assure you, after 2, 3 or 4 tags, you can speak in English. So it's the best dash for speaking English. The second one is learn new ideas and teaching techniques. तर दुसरा आपला काय एम आहे की नवीन शिकण्याच्या आणि शिकवण्याच्या ज्या काही आयडियाज असतील त्या एकमेकांसोबत आपण शेअर करण्यासाठी आपण या टॅग मध्ये असणार आहोत आणि ते शेअर करणे आणि त्याच्यातून शिकणे हा या टॅगचा दुसरा एम आहे. The third one is share your own experiences of teaching and learning English with other like-minded teachers. That whatever the experience we will share our experience with our colleagues so that they can, many of you have a set mindset that no, it's not possible in my classroom. I'll speak in English, but my learners can't understand the English. So these type of mindsets, most of the teachers have. बऱ्यापैकी शिक्षकांना असा माइंडसेट असतो की मी इंग्रजी बोलेल पण मुलांना तर समजलं पाहिजे ना. So some of the teachers have different experience, like yes, I can speak in English in my classroom and my learners are easily understand what are the instructions I am given to them ना, की मी पण इंग्रजीमध्ये बोलतो पण मी जेव्हा बोलतो माझ्या विद्यार्थ्यांना सहज समजतं. तर असे एक माइंडसेट असलेल्या शिक्षकांनी दुसऱ्यांचा अनुभव जर ऐकला तर दे कॅन शेअर, दे कॅन ट्राय अगेन टू स्पीक इन इंग्लिश इन द क्लासरूम अँड लर्नर्स कॅन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश इन द क्लासरूम. See, friends, only we are the resources for the teachers that they can, for the learners that they can listen from you English in our classroom. म्हणजे फक्त आपल्यापासूनच आपले विद्यार्थी इंग्रजीचे श्रवण करू शकतात आणि कोणतीही भाषा ही ऐकल्याशिवाय विद्यार्थ्याला येणार नाही. दॅट इज वाय इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू स्पीक इन इंग्लिश क्लासरूम. म्हणजे इंग्रजी शिकताना इंग्रजीतून शिकणे ही अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे, सो दॅट स्टुडंट कॅन अंडरस्टँड. फोर्थ वन इज बी एबल टू सपोर्ट इच अदर विथ चॅलेंजेस यू फेस युअर क्लासरूम. आताच आपण ज्या चॅलेंजेस, म्हणजे मी एखादी आयडिया वर्गात ट्राय केली पण इट डिडंट वर्क, so I shared my experience with my colleagues in the upcoming cluster meeting. At that time other teacher or other colleague will support you that okay, these are the challenges, I have also these challenges, but I overcome this challenge using this technique. So we are supporting each other with the help of tags. Be better able to reflect on your own teaching and learning and make action plans to implement new ideas. आता या टॅग मधून आपण जे काही शिकणार आहोत त्यातून आपण रिफ्लेक्ट होणं शिकणार आहोत. म्हणजे मी जे काही शिकलं ते कितपत मला म्हणजे ते माझ्या शिकवण्यासाठी, अध्यापन करण्यासाठी आणि अध्ययन करण्यासाठी किती महत्वाचं आहे. मग मी ऍक्शन प्लॅन कसा बनवायचा, माझ्या आयडिया मी कशा इम्प्लिमेंट करायचा, तर हे सगळं उत्तमरित्या करता येण्याचा पण एक महत्वाचा हेतू टॅगचा आहे. आणि द लास्ट वन इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर युअर ओन प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट. सो वी हॅव टू शोल्डर आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंटिन्युइंग प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट. आता आपल्याला माहिती आहे की एक साधा नावी जरी घेतला तर तो गावोगावी आपलं नाव्याचं दुकान घेऊन फिरत होता आणि माणसांच्या टक्कल करत होता, पण आता मोठे मोठे ते नावी सुद्धा एक पार्लर खोलून बसला आहे आणि तो सुद्धा खूप वेगळ्या प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारे केस कापण्याच्या क्लुप्त्या शोधत आहे. तर म्हणजे हे सांगण्याचा हेतू असा की प्रोफेशन कसं चेंज झालेलं आहे. सो दॅट इज वाय इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अपडेट अवर सेल्फ, because we are teachers and we are teaching for the future development of the learners. That is why it is very important to update ourselves, and this is the only way to to improve our professional development. And last one, when we are teaching and we are learning with our learners, let's have a
fun together, because we are learning and teaching by playway method. So these are the main aims of tag. अत्यंत महत्वाचे म्हणजे या तुम्हाला टॅग मधून काय मिळेल, तुम्हाला आत्मविश्वास मिळेल, तुम्हाला नवीन आयडियाज मिळतील, तुम्हाला नवीन एक्सपिरियन्स मिळतील, तुम्ही एकमेकांना मदत करायला शिकणार आहात, तुम्ही रिफ्लेक्ट व्हायला शिकणार आहे आणि यातून तुमचं प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट सुद्धा होणार आहे. तर अशा प्रकारे ही आपली टॅग्सची महत्वाची एम्स असणार आहे. See, now we are going to take one warmer activity for all. So, tag teachers, what you have to do, please listen keenly. It's an individual activity, means everyone should reply in the chat box. So, for answering this, this activity, you have to use chat box. These are some words, some letters which are unscrambled. Okay, unscrambled म्हणजे विखुरलेले आहेत हे. You have to scramble these letters and make a meaningful word from this. Do you understand what I mean? म्हणजे ही सगळी अक्षरं विखुरलेली आहेत, या सगळ्या अक्षरांना तुम्हाला एका व्यवस्थित याच्यात लावून त्याच्यातून एक मिनिंगफुल अर्थपूर्ण असा शब्द बनवायचा आहे. ही 5 शब्द आहेत. तर तुम्हाला त्याच्यासाठी मी 1 मिनिट देते. या 1 मिनिटामध्ये तुम्ही तुमचे आन्सर्स चॅट बॉक्स मध्ये लिहायचे आहेत. युअर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Very good. Pandemic. Very good. Pandemic, COVID, Covaxin, Covishield, marks. Wow, great, Sushant sir. Yes. Then COVID, Vidya ma'am, very good. COVID. Pandemic, Rajaram sir. Nitin sir, pandemic, COVID, Covaxin, good, good. Well, very well, very well. Yes, COVID. Marks. Good. Mask. Pandemic, marks, pandemic. Yes. COVID. Ajay sir, write in English. COVID. Marks. Yes. What a response. Very good. Very good. Pandemic, mask, Covishield, marks, pandemic, COVID, mask, Covaxin, Covishield, COVID, Covaxin, Covishield, marks, COVID. Wow, great, great. So let's have a, I have to appreciate to you all. What a quick response from you. Very well done. Well done. Thank you. Thank you very much. Thanks a lot, sir. Yes, Covaxin. Yes, yes. Good, good. Very good. Okay. Thank you. Thank you. So stop writing. Move on. So this is the one of the warmer activity to you all, so that tag teachers will involve in the activity and they should write, they should think, and they should try to write more. Okay, let's move on. So this is another activity, getting to know you. So, see, think about your likes and dislikes, preferences, and areas you want to improve as a teacher, and then create your own profile. Okay, for by answering the given questions which is on the next page. You will answer in the chat box, or you can use your own notebook as well, and then you will unmute yourself and talk about you. Fine. So this is getting to know you activity. So you have to write in the chat box your name, your school name, your district name, and what standards do you teach. You can write in the chat box, or you can write in your notebook as well. 1 minute for this activity.
Yes, write your name, school, district. No, Naresh sir, not only your name, school name, then district name, and what standards do you teach? It's a part 1 of your profile, okay? You should write it in your notebook as well. Yes, Shrikant Shende, ZP Primary School, Pardi, District Chandrapur, class 4 and 5. Good, sir. Jyoti Kharkate, ZP Primary School, Chakbamni, Chandrapur. Okay, 4th standard. Thank you, ma'am. Rajeshwar Toni, yes. Sir, please your whole profile. Sanjay Kade, Jamgaon, Chandrapur. Mahesh Gore, Sonapur, District Chandrapur, 2nd standard. Yes, Praveen Dongre. Okay. Wow, great. Okay. Subhash Pimpatshende, Vandana Markandwar. Okay, good. Rajaram Gudke, Vijay Bansod. Purnima Nilkanta Sao, Kishore Alone. Yes, good. Good. Thank you very much. So let's move on. Part 2, your profile, part 2. You can write it in your notebook as well, okay? You can use your notebook. So at last, means after your profile, I'll give you opportunity to unmute yourself and talk about you, okay? This is the part 2, okay? So you have to write about what do you like about your teaching, okay? Then second, what do you want to improve as a teacher? Then what is your favorite teaching activity and what are your hobbies and what is your favorite quote? Yes. You could use your notebook as well, no problem, or you can write it in the chat box as well, okay? What do you like about teaching? तुम्हाला तुमच्या अध्यापनामधली कोणती गोष्ट जास्त आवडते? What do you want to improve? तुम्ही कशामध्ये अधिक जास्त तुम्हाला स्वतःचा विकास व्हावा असं वाटतं? What is your favorite teaching activity? तुमची आवडती काय कृती कोणती आहे अध्यापन करतानाची? तुमच्या हॉबीज काय आहे, छंद कोणते आहेत आणि तुमचा फेवरेट कोट म्हणजे काय म्हणता येईल, तुमचं फेवरेट विधान कोणतं आहे जे आपण म्हणतो हेल्थ इज वेल्थ ना, दिस टाइप ऑफ कोट्स हे तुम्हाला लिहायचं आहे. Poem and story to teach and learn in playway method. Teach students teaching by role play. See, everyone should write it in the chat box or in the notebook. At the end of this activity, I'll nominate any one of you and you have to talk about your likes, dislikes and your name and your district, everything, okay? Teaching language, okay? Jnaneshwar says role play activity, teaching by role play method, good. Okay, Rajeshwar sir says that students talk to each other, good. Yes. Known to unknown, okay, these are the teaching technique. Wow, good. Okay, on the basis of pre-knowledge to new knowledge, good. Conversation with each other, okay, Jnaneshwar sir says, good. Speaking with student and other, Rajesh Kamre sir, yes. Time is money. Yes, time is money. So we have to punctual about the time, you know. Students enjoyed my class due to various small activities. What a great Deepak sir. Really, student likes more activities. Okay, my noble profession bring more innovation, story and drama, play method. I can and I wow, great code. Yes, if we wish, we can and we will do it.
it's totally depend upon you, what you think and what you do and what you can do. It's totally depend upon your thought. Write, make own sentence. Okay. Confident must rest in your wrist. Good, good. Okay, okay. To know students' likes and dislikes. Wow. Yes, it is very necessary, Mayuri ma'am, that to know what are the likes and dislikes of the students. Then only we can deal with the students so that they get more learning from you. Good, good. So sorry for means I can't read everyone's message. Sorry for that, but you have to write it in your textbook or in your notebook, and then tag resource book already you have. You can use that tag resource book to write it. Okay, fine. So at the end of this activity, I'll nominate 2 or 3 teachers for that. Next. So this is the last one, that unmute yourself and talk about your friend's profile. Okay, not your profile. See, unmute yourself and talk about your friend's profile, not your profile. And you have to say about what are the same and different things from him or her. Okay. So who wants to share? You can raise your hand, then I'll unmute you. Let me check. I just okay. I gave you access to speak. Anyone from you can unmute you and talk about yourself and talk about your friend's profile as well. So who want to share? Yes. Hello. Hi. Yes. Who's this? Ma'am, please your name. Madam. Purnima. Purnima. Yes, Madam, I want to Purnima, speak please. with you. Yes. I want to speak about myself, but I have no friends in child coordinator. Fine. So I can share my experience. Talk yourself. I No like to problem. learn and teach. Okay. Ma'am, I like to learn and teach in play method. I want to improve conversation in my students. I want to know to teach students no to unknown method. My hobbies are reading and dancing. My favorite code is Good. you teach, I learn. You include me, I remember and practically learn. Very nice. Thank you, Very nice, Purnima ma'am. Thank you very much for speaking. Yes, other one. Anyone else who want to speak? Can I unmute myself, ma'am? Yes. What's your name, ma'am? Please. Purnima. Okay, Purnima. Very nice. Can I unmute myself? Yeah. Please unmute yourself. Yes, who want to speak? Savita. Savita from Jyoti. Savita ma'am. Hello, ma'am. Okay, Gnaneshwar sir. I'm from DDCNG from Rajpura, ZP Upper Primary School, Vedoda. Okay. I would like to speak in English very much, but there have more about in training. No. Yes. Speak, Hello. sir. No problem. If you are hesitating, then you can't speak. Speak anyway. If there are mistakes, no problem. Please speak. I would like to very much about that training. Okay. You have best conducted for this training. Thank you very much, sir. Now, who want to speak again? Hello. Yes. Ma'am, please your name. Archana ma'am. Yes. Yes. Which Archana? There are 2 Archanas. Archana Marghade. Am I right? Yes, Yes, I'm Archana. Yes. Yes. I'm Archana Marghade. ZP Upper Primary School, just Taluk. Yes, I like acting
objective of my classes is activity of reading and improve the activity of the student. Then I want to improve the speaking skill of my students. And I found teaching activity is role play. Then my hobbies are radio, listening radio, playing badminton, and singing. And my favorite book is Express is a teacher. Thank you. Hello. Yes, ma'am. Your voice is, shattering, but it's okay. It's okay. Good to know about you. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Now move on. Other one get ready because I'm going to unmute yourself as well. But now we are thinking about the learner's profile. The same thing you have to do that. Think about your learners' likes and dislikes and their strengths. Then create your learner's profile. म्हणजे तुमच्या विद्यार्थ्यांची प्रोफाईल तुम्हाला तयार करायची आहे. पुढच्या 2 स्लाइडवर जे काही प्रश्न दिसतील त्याच्या अनुषंगाने तुम्हाला विद्यार्थ्यांबद्दल लिहायचा आहे. You can write your answers in the chat box or in your notebook. See, these are the questions. How many learners are there in your school? How many learners are in your class? How many boys and girls are there in your class? What are your learners interested in? What are their dreams for the future? And how do you think attending this tag will help with this? Yes. So you have to write this answer in the chat box, or you can use your own notebooks as well. Okay, next slide. Okay, now unmute yourself and talk about your learner's profile. Who can talk? Yes, Nagesh sir. Nagesh Sukhdeve sir, I would like to request you, please talk about your learners. Hello. Sir, Nagesh sir. Can you hear me? Yeah, sir. I can hear you. Just a minute. Hello. Okay. Yes, sir. There are 20 students in my class. Okay. Hello. Hello. Sir, we can listen you. We can hear you. You speak, sir. No problem. There are 20 learners in my class. Okay. There are interested. There are 13 boys and 7 girls in my class. They are all interested in activity-based learning. Okay. And speaking and conversation. Their dreams are so vast. They want, someone wants to be teachers, someone wants to farmers, and etc. Someone wants maybe a scientist. They like poems, stories, and listen very much. Next slide, please. Hello. Yes, sir. What are their strengths? Next slides are back slide. What are their strengths? Their strengths are speaking and
their students are speaking to each other and conversation, and they're responding very well while I'm teaching in the classroom. Or I am dealing with the activities. Find it difficult the new words and new Okay, ideas that we are going to teach. fine. Okay. So that time I give some examples and various illustration to make their ideas clear. Wow, great, great. And last year I have made make them for them a new project that's word puzzles or games to help them. And tag from last 3 years giving us or provide us some more uh, uh, teaching of techniques and new innovative ideas, and that we used in our classroom while teaching, and it is very beneficiary for us. Thank you, madam. Good. Thank you, sir. Thank you. Yes, Mayuri ma'am. Mayuri ma'am, unmute yourself Hello? and talk about. Yes, sir. Yes, ma'am. You can talk about your Can you learners. hear me, ma'am? Yes, yes. I can hear you. I want to talk about my learners. I am in Jilla Parishad Upper Primary School, Pandharponi, and there are 90 students in my school. And I teach. I have been teaching to fifth standard from 2 years. And in fifth standard, there is semi English, and when we teach them math, then so many words that are unfamiliar with these students. But when we are doing this tag meeting or since the last year, so we are know about the students knowledge that how can we develop their language language skill. And so many students are interested in dancing, singing, but when we ask them what are your dreams, they are not talking so much because of lacking of information, or we don't know what is the problem of that. But we can told them that your dreams will be bigger, Okay. and you can achieve them. So and in the lesson, they like to sing and playing the drama, and their strengths are they are very confident, although they're talking English with hesitation, but they can talk just they know means which words they can speak, they speak as they know. And they find difficulties that in English because of maths. And when they entered in sixth standard, the science is there in English, so that many difficulties occur in that class. But uh, they in that difficulties they also prove themselves, because of that students of Jilla Parishad, not the English medium schools, because we are making them tough for the future and for any competition that they face in the future. Thanks, ma'am. Good, good, ma'am. Good. Yes, sir. Ghodke, sir. You can speak. Unmute yourself and speak. Ghodke, sir. So I can see two participants hello. have raised. Hi, yes, sir. Yes, sir. Hello. Please. Hello. Yes, Hello. sir. I can hear you. Please speak. Thank you, ma'am. I am Rajaram Ghodke from Jyoti. My school is in Kudalmoda in Manibudru cluster. There are 77 students in my school. I teach 8th class. There are 17 students, 8 boys and 9 girls. So, the students are interested in my class. The interest of my student is they like poem reading, storytelling, dramatization, and they want to be perfect in English. As the English teacher, they want to be
doctors and engineers. They dream big dreams, but I don't know how much they come true. And they all participate in speaking English. My focus is in a direct method. I want them to speak in English when I teach them, and they like my class very much. And they also try to speak in English, and they like to read stories. They make themselves small stories, small poems in my school. Thank you, ma'am. Thank you very Thank you much. very much, sir, for your better experience. Really, it is very good to use direct method in the classroom. If you are using only English in the English classroom, so it's very beneficial for the learners because they are listening your English and they can speak because they are listening you. So good, very good, sir. Yes, Vijay, sir, Vijay Bansod. Sir, I would like to request you, please talk about your learners, about their strengths and what are they find difficult in your class. Good afternoon, madam. And Good afternoon, all of sir. you. Ma'am, I teach at the JP School, Budra, Panchayat Samiti, Brahmapuri. There are 41 students in my school, and there are 9 students in my class, out of which 4 are boys and 5 are girls. Okay, and my students are highly enjoy playway method, and they want to become a good citizen of India. I always talk with them about what are the good habits, how to become a good citizen. First of all, it's very important to become a good human being. And after that, they will decide what they want to do. Okay. And my students are very interested in their school activities. And I think this is their students remain always fresh. And if in any time or any of the time I am not available in class, they remain very calm and they enjoy their activities. And I have planned some of the activities which are for them. One is group activity because due to pandemic, we are unable to collect them in the school, but because of some activities, teaching learning process is now offline or online. We are improving in our school, and this tag will help us to improve their teaching learning activity many more. Thank you, ma'am. Thank you very much, sir. Thanks a lot, because your experience might be helpful to you, to us. Okay. So thanks a lot for participating. This is the part 3 of your learner's profile. Now we are moving on the tag content. See, we have taken 3 activities. One is unscrambling activity. Second is your profile, and then your learner's profile. So you have to, instruct to the tag teachers that they can use their notebook. आणि हे सगळं करत असताना तुम्हाला त्यांना कम्फर्टेबल करायसाठी यू शुड यूज मराठी ऍज वेल. म्हणजे त्यांना थोड्या वेळाकरिता, की जे लोक कॉन्फिडंट आहे ते 1-2 लोक इंग्रजीमध्ये बोलतील, पण इतरांना सुद्धा बोलतं करण्याकरिता आपल्याला मधात मराठीचा वापर करावा लागेल आणि त्यांना हळूहळू नोन टू अननोन कडे त्यांना न्यावं लागेल. But they have to participate in each and every activities, because see, online meetings or online things are not going very well because they are not engaging. Only one way method is going on. म्हणजे मी बोलत आहे आणि तुम्ही ऐकत आहे असं होतं. That is why they are not get interest in that meeting. Okay. So it is very important to engage them in the activity. तुम्ही त्यांना एंगेज केलं तर ते अगदी म्हणजे लक्षपूर्वक ऐकतील. आणि तुम्ही असं म्हणजे तुम्हाला
एक नियम आपल्याला सुरुवातीला लावावा लागेल की दे हॅव टू स्टार्ट देअर व्हिडिओ. अदरवाईज असं होईल की व्हिडिओ ऑफ केला आहे, मीटिंग सुरू आहे आणि ते आपल्या कुठेतरी असं फिरत आहे. सो दे हॅव टू आता तुम्ही लोकांनी बंद केला, बट आय नो दॅट यू ऑल टॅग कोऑर्डिनेटर्स आर व्हेरी सिन्सिअर अँड यू आर डुईंग वेल इन युअर क्लस्टर्स. बट थिंक अबाउट द टॅग टीचर्स. इट वुड बी हॅपन, म्हणजे असं नाही की होणारच, बट इट वुड बी हॅपन. So that is why you have to keenly observe what is going on behind the camera. Fine. So we are taking the tag content. See, these are the 4 sections of tag. First is language development. Pratiksha already explained this thing. So in a language development we will practice about the how to give instructions, how to speak in the classroom, how to speak in the bank, how to speak outside. Okay, so language development section is only for enriching your vocabulary and for speaking skills. फक्त इंग्रजीमध्ये कसं बोलायचं, बँकेत गेल्यावर कसं बोलायचं, शाळेत कसं बोलायचं, घरी कसं बोलायचं, मैदानात कसं बोलायचं, या सगळ्या बाबतीची जे काही प्रॅक्टिस होणार आहे ती प्रॅक्टिस लँग्वेज डेव्हलपमेंट मध्ये होणार आहे. तर जेव्हा तुम्ही ऑफलाईन याचं सत्र घेणार आहे तर यू हॅव टू स्पेंड 30 to 45 मिनिट्स इन दिस सेक्शन. सर्वात जास्त वेळ ऑफलाईन आपण जर घेत असू तर लँग्वेज डेव्हलपमेंटला द्यायचा, आणि ऑनलाईन पण घेत असला तरी त्याच्यात पण सर्वात जास्त वेळ हा लँग्वेज डेव्हलपमेंटला आपण देणार आहोत, कारण इट्स अ स्पीकिंग ऍक्टिव्हिटी अँड दे हॅव टू स्पीक. द मोर प्रॅक्टिस, मोर स्पीकिंग विल बी हॅपन. ओके, लर्निंग बाय रीडिंग, याच्यामध्ये त्यांना एक छोटंसं आर्टिकल आपण देणार आहोत, ते स्वतः वाचतील, त्याच्यावर आधारित काही प्रश्न आपण विचारणार आणि त्या प्रश्नांच्या उत्तरांवर त्यावर चर्चा केली जाईल. लर्निंग बाय वॉचिंग, याच्यामध्ये थेट जिल्हा परिषद शाळेच्या वर्गातली एक ऍक्टिव्हिटी व्हिडिओद्वारे त्यांना दाखवली जाणार. जिल्हा परिषदच्या शाळेतली तिथल्याच आपल्यासारखे शिक्षक, तिथलेच मुलं ते कशी एक ऍक्टिव्हिटी घेऊन दाखवतात, असा 2 ते 3 मिनिटाचा व्हिडिओ याच्यामध्ये असणार. दे हॅव टू watch this video and then they will discuss, is this activity is applicable to our classroom, how could we change this activity, how will it help in the classroom. या सगळ्या गोष्टीवर या एक छोटा 2 मिनिटाचा व्हिडिओ बघितल्यानंतर चर्चा होणार. and the last is reflection and action planning. it's a very very important factor of tag meeting. म्हणजे खूप काही शिकलो, परंतु रिफ्लेक्शन मध्ये काय झालं, रिफ्लेक्शन काय, मी काय शिकलो, कसं शिकलो, कुठे काय कमी होतं, कुठे काय नवीन मी घालायला पाहिजे, है ना. अँड रिफ्लेक्शन केल्यानंतर वी हॅव टू ऍक्शन प्लॅन, राईट ऍक्शन प्लॅन. मग असं झालं तर मग मी आता याच्या पुढे आणखी काय करायला हवं, म्हणजे मग ऍक्शन घेताना मी काय करायला हवं, अगोदर मी इथे कमी पडलो तर इथे काय करायला हवं. सो दे हॅव टू राईट ईच अँड एव्हरीथिंग विथ टाइम. Okay, in reflection and action planning. So everything will be clear in the second or third meeting. So don't think about it now. Just think about the sections. What are the sections and what are the components of the tag meeting? Fine. So this is the tag meeting structure. की जेव्हा टॅग मीटिंग सुरू होईल तेव्हा एक छोटीशी वार्मर घेऊन आपण सुरू करायची आहे. देन रिव्ह्यू, ऍक्शन, प्लॅनिंग पॉइंट. समजा इट्स अ फर्स्ट टॅग मीटिंग, सो वी स्टार्टेड द टॅग मीटिंग विथ वार्मर. ओके, so when you are conducting the second tag meeting, so you have to make them that they will speak about their review action, what they did in their classrooms and what are their experiences. म्हणजे आता आपण आज पहिलं होतं म्हणून वार्मर पासून डायरेक्ट सुरुवात केली, पण जेव्हा सेकंड मीटिंग असेल तेव्हा त्यांनी त्यांच्या वर्गामध्ये काय कोणती ऍक्टिव्हिटी घेतली, आजच्या मीटिंग मध्ये जी शिकली, पहिल्या ऍक्टिव्हिटी मधली कोणती ऍक्टिव्हिटी घेतली, मग ती जमली काय, कुठे काय अडचणी आल्या काय, कुठे काय आणखी बदल करता येतील काय, याविषयी एक 10 मिनिटं आपण चर्चा करणार आहोत. ओके, सो it will means you can take a review with the use of warmer. म्हणजे हे घ्यायचं आहे रिव्ह्यू, पण कसा घ्यायचा आहे तोही वार्मरच्या थ्रू घ्यायचा आहे, सो दॅट दे गेट कम्फर्टेबल. पण तुम्ही आता जर असं म्हटलं, हा चला सांगा मॅडम तुम्ही काय केलं वर्गामध्ये, तुम्ही कोणती ऍक्टिव्हिटी घेतली, सो इट मेक्स
very means very boring and very burdening as well, की मला कोणीतरी काहीतरी विचारत आणि मला त्याचं उत्तर द्यायचं आहे. So if you will take one game for that, okay, and use and ask about their plannings and their activities, they could answer very well. So these, it's the first part of the tag structure. Then second 3 sections, as already I explained: language development, learning by reading and learning by watching. Then action planning. हे सगळं झाल्यानंतर कोणत्या आयडियाज ते आपल्या वर्गामध्ये राबवणार आहेत. म्हणजे आज इतक्या आयडियाज आपण शिकलो, म्हणजे या 4 ऍक्टिव्हिटी शिकलो, याच्यापैकी कोणती ऍक्टिव्हिटी वर्गामध्ये करणार आणि ती केल्यानंतर काय काय ते करताना काय काय करणार हे त्यांनी त्यांच्या नोटबुक मध्ये लिहिणं आवश्यक आहे. अँड देन दे ट्राय न्यू आयडियाज इन द क्लासरूम. मग हे लिहिल्यानंतर ते कागदावरच राहणार नाही, तर दे शुड use that ideas in the classroom and they share that ideas in the WhatsApp group. आपण म्हटलंय की प्रत्येक क्लस्टरने एक व्हॉट्सअप ग्रुप बनवायचा आहे ज्याच्यावर दे हॅव टू शेअर देअर आयडियाज. म्हणजे आज मी वार्मर ऍक्टिव्हिटी, अनस्टॅम्बल ऍक्टिव्हिटी घेतली, उद्या मी शाळेत गेल्यानंतर आय यूज दॅट वार्मर ऍक्टिव्हिटी इन माय क्लासरूम अँड आय गॉट मोर रिझल्ट. Then I should click some photos, I should make video and share that video in the on the WhatsApp group, okay, or Facebook. You can use any medium of social media. So म्हणजे त्यांनी घेतल्यानंतर त्याचे फोटोज काही शेअर केले पाहिजे, ती ऍक्टिव्हिटी खरंच त्यांच्यापर्यंत पोहोचली का, वर्गामध्ये पोहोचली का, आणि त्याचं प्लॅनिंग कसं झालं. तर हे फक्त कागदावरती न राहता वर्गात गेल्यानंतर काय केलं त्याचं सुद्धा त्यांनी शेअरिंग करायला हवं. तर अशा प्रकारे टॅग स्ट्रक्चर असणार आहे. आता हे पण आपलं झालेलं आहे की हे तुम्हाला त्यांना सांगायचं आहे, म्हणजे टॅग टीचरला आपल्याला सांगायचं आहे की फेस टू फेस मीटिंगचा अजेंडा इतक्या वेळाचा आहे, म्हणजे 3 तासाचा आहे. अँड ऑनलाईन टॅग इज ओनली फॉर 1 hour 30 minutes. Okay, why? Because the time span of online, online screening not more than 60 minutes or 75 minutes. That is why we concise that activities and use to concisely use that activities and apply that activities in a on online platform. But face to face meeting you can use more time, more than 3 hours. पण फेस टू फेस घेतली, फेस टू फेस म्हणजे ऑफलाईन मीटिंग जर घेतली तर ती 3 तासाची असेल आणि ऑनलाईन मीटिंग जर घेतली तर ती 1.5 तासाची असेल. त्याचा कोणत्या ऍक्टिव्हिटीला किती वेळ द्यायचा हे सुद्धा आता क्लिअर झालेलं आहे, मी दिलेलं आहे. पुढच्या मीटिंग मध्ये, नेक्स्ट मीटिंग मध्ये मी तुम्हाला ती ऍक्टिव्हिटी घेऊन दाखवेल की ऑनलाईन मीटिंग मध्ये या ऍक्टिव्हिटीज असेल तर त्या कसं घेणार हे मी तुम्हाला घेऊन दाखवेल. परंतु आता तूर्त आपण, तुम्ही जेव्हा त्यांच्या पुढे हे मांडणार काय म्हणते प्रोफाईल तयार करणं. मॅडम प्लीज अनम्यूट युअरसेल्फ प्लीज. नाही होत आहे ना, बरोबर. ओके, तर तुम्हाला काय करायचं आहे की फक्त एवढं सांगायचं आहे की 1.5 तासाची ही मीटिंग आणि 3 तासाची ही, ऑफलाईन घेतली तर ही, ऑनलाईन घेतली तर ही. यू शुड एक्सप्लेन ओनली दॅट थिंग. आणि मग ती कशी घ्यायची ते मी तुम्हाला नेक्स्ट मंथला सांगेन. So now it's these are some questions. You should write the answers in the chat box about this question. What is tag? Write the answer of this question in the chat box. What is tag? How many sections are there in tag resource book? या प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला चॅट बॉक्स मध्ये लिहायचं आहे. राईट इट इन द चॅट बॉक्स. Yes. What is tag? Teacher activity group. Good. Yes. Move to second question. How many sections are there in tag resource book? Yes. 4. Good. Good. Very good. Right answer. Move to third question. What does Tejas stands for? Tejas. What does Tejas stands for? Tejas. Yes, there are 4 sections. Tag, teacher activity group. Yes, you are right. Tejas stands for
Yes. Teacher activity group 4. Tejas. Technology enabled education through joint action and strategic initiatives. Very good, Savita. Thank you very much. So this is technology enabled project of education. Yes, Archana ma'am, thank you. What are the different sections of tag? So you said that you know that there are 4 sections of tag. So what are that? What are that? Name it. What are that different section? Write the name of that sections. Yes. Language development. Very good, Mayuri. Technology enabled education. Very good. Language development and learning by reading, learning by watching, reflection and plan. Yes, Savita. Very good. Learning by reading. Okay, Sushant sir. Very good. Learning by reading. Manju ma'am, very good. Language development, learning by reading, watching, reflection and action planning. Good, good. Move on to next question. What do you do at the end of every tag meeting? At the end of every tag meeting, what do you do? So many of the, lady teacher answered the questions. I was surprised. I'm surprised to see where is our guys, So I would like to request all the, our teachers, please. Arish sir, good. Savita again, reflection and action plan, yes. Sushant sir, good. And the last question, how do you use the WhatsApp groups? WhatsApp ग्रुपचा कसा वापर करायचा आहे? WhatsApp group? How do you use WhatsApp group? School activities, yes. By sharing school activities, sharing your experience, activities. Yes. By giving assignment, okay, giving information or instructions, Sushant sir, good. Naresh sir, sharing ideas and activities, good. Harish sir, information to tag teacher, yes. Good, good. So I'm very happy to see most of you are very well known about the tags. So I think that you understood about the structure of tag and everything. So moving on about the tag pledge. So we have to think about and come up with some points, some agreement, so that our tag will move smoothly. Okay. तर असं काय घ्यायचं आहे, अग्रीमेंट्स करूया आपण की ज्याच्यातून टॅग होण्यासाठी आपल्याला मदत होईल. जसं फॉर एक्झाम्पल, वी विल रिस्पेक्ट अँड लिसन टू ईच अदर, है ना. की आता काही नियम आपण बनवणार आहोत. ते नियम कोण बनवणार? आपण नाही तर टॅग टीचर. So you should write in the chat box what are the rules, what are what are these things that we should make a agreement for the tag teachers. हे सेम तुम्हाला टॅग टीचरला द्यायचं आहे की टॅग टीचरला म्हणायचं आहे की यू शुड डिस्कस इन द चॅट बॉक्स अँड देन we will come up with 4 or 5 rules of tag pledge. Okay. So कोणत्या गोष्टी राहतील? Follow the time, yes. Then everyone should participate in discussion. Good, Sushant sir. Explain your idea in English. Try to explain आपण म्हणूया, है ना, so that they can try, or come meeting on time. Okay, respect to each other. Good sir. आणखी काय म्हणते? शेअर युअर आयडियाज. येस. आता ऑनलाईन मीटिंग घेत आहोत, त्याच्यासाठी आपल्याला एक
पुन्हा बनवावा लागेल नियम. मोस्ट ऑफ अस ट्राय टू कन्व्हर्सेशन इन इंग्लिश, फॉलो डिसिप्लिन, स्पीक इन इंग्लिश. आणखी respect the opinion of others. Yes, respect new ideas, feel free to talk. Good, good Kisan. Everyone should participate in conversation, attend all the meeting. Good. Online साठी काय देणार? Motivated others. ऑनलाईन साठी काय? ऑनलाईन मीटिंग म्यूट युअर सेल्फ. व्हेरी गुड. वेन होस्ट इज टॉकिंग. हा, कीप युअर व्हिडिओ ऑन. गुड सर. थँक्यू नागेश सर. आय एक्सपेक्टेड द सेम. म्यूट युअर सेल्फ. येस, गुड. So I am very happy. You all are very smart. So write these all things in your notebook so that tech teachers also motivate to, to speak, to give these type of ideas in the classroom. Then use this slide for writing your tag. So tell them, write in your notebook your tag place this and sign it. Okay. So they'll write in their tag book, in their notebook or tag book, tag resource book, and they'll just sign that pledge. Okay. So this is all about the pledge. You can write, come up with the point, discuss, and then come up with some points. Now it's a time to reflect. Last one. Okay. What did we do today? Write your answers in the chat box, or you can unmute yourself and talk. I am giving you access for the unmuting yourself. You can talk as well. तुम्ही बोलू शकता. मी तुम्हाला अनम्यूट करण्याचा ऍक्सेस दिलेला आहे. तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये लिहू शकता किंवा बोलू शकता. व्हॉट डिड वी डू टुडे? अनम्यूट करून बोलू शकता तुम्ही. आशा मॅडम, आशा पिंपळकर मॅडम, तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करून बोलू शकता. येस. हा, राजाराम सर बोला. घोडके सर. Hello, ma'am. हा, येस Hello. सर. हा. So we learned about the various activities, how to teach in the classroom, like playway method, poem reading, storytelling, and dramatization, and I learned through this tag, and I will do these activities. These activities are very helpful. I will try to follow this, and I am very much confident by learning in this tag program, and it is very helpful to improve myself. Thank you very much, sir. Second question: what did you enjoy in today's tag meeting? Why? Renuka Dhanore. Renuka madam, what did you enjoy in today's tag meeting and why? Renuka madam, unmute yourself and talk. Renuka. Renuka madam, yes. Yes. Renuka madam. Hello. Yes ma'am, we can listen you, please. Today's meeting, the way you conduct the meeting was really very interesting, and really it was very inspiring for us. We learned many ways, new techniques, new ideas, new warmer activity. So as very double learners, our teachers who are going to be the member of our tag meetings. So it was really enjoyable moment, and got new things to learn, and it's really inspiring for us that we got many new things to learn and how to conduct the meeting. We got a beautiful idea, so that Okay, thank you. Thank Thank you, Renuka. Next question: what ideas and activities can you use in your lessons? Mayuri, you raised your hands. Please answer. What ideas and activities can you use in your lessons?
Actually, I raise hand for the third question, but I will answer this question. I use which question is there? Will you have to change activities for you learners? How Yes, will you do? you can answer any question. Okay. Yes, Mayuri. In today's meeting, I enjoy when you given us the scrambled words, and I was finding there in alphabetical order. Then I seen that the words are related to the corona. Okay. And that moment was very enjoying for me. And Okay. I change in this activity. Will the video that. Learning with watching video that will I will change that video and I will show them another video that that having me in my mobile. Thanks, ma'am. Thank you, Mayuri. Last question: what ideas and activity can you use in your lessons? Yes, anyone from gents? Yes, ladies and gentlemen, gentlemen are there. I am waiting for them. Yes. Subhash sir, Pimpadshende sir. Harish sir, you can unmute yourself and talk. Harish sir. Okay, hello. Yes, sir. Good afternoon to all of you. Good afternoon. Yes. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Third questions are what ideas or activities can you use your lesson? Yes, I am today's tag meeting going well, and it is helpful to all tag coordinators. In this tag meeting, I learn scramble word. This activity I will use in my classroom because they enjoying and students are also enjoying that activity. Then another the profile, learner's profile. They make a self profile and they describe the self profile and their peers profile. He is also very good and helpful activity. So I am using in my classroom. Thank you, ma'am. Thank you very much, sir. Thanks a lot. So moving on, I think we already have taken all the questions, and because of time issue, we can't discuss more. But other ones, please write in the chat box so that we'll get your ideas as well. Okay. So these are the useful links for you all if you didn't have a tag resource book. So this is a link for tag year 1, tag year 2 and tag year 3. जर तुमच्याजवळ टॅग रिसोर्स बुक नसेल तर त्याच्यासाठी ही लिंक आम्ही दिली आहे. इथे तुम्ही क्लिक करून ते टॅग रिसोर्स बुक तुम्ही डाउनलोड करू शकता. ओके. Or I already downloaded this tag resource book and sent it on our WhatsApp group. You could just copy that tag resource book and paste it on your own, tag group respectively, so that they could understand what is given in the tag resource book. Fine. कारण आता असं होऊ शकते की काही लोकांकडे टॅग रिसोर्स बुक नसतील. सो दीज आर द युजफुल लिंक्स फॉर दॅट. ओके. अँड आता नेक्स्ट स्टेप काय असेल, व्हॉट्स नेक्स्ट, जॉईन द तेजस व्हॉट्सअप अँड फेसबुक ग्रुप्स. म्हणजे व्हॉट्सअप ग्रुप बनवला नसेल तर तुम्हाला व्हॉट्सअप ग्रुप बनवायचा आहे अँड यू हॅव टू जॉईन दॅट तेजस ग्रुप और व्हॉट्सअप ग्रुप. ओके. राईट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट युअर सेल्फ अँड पोस्ट इट ऑन द व्हॉट्सअप ग्रुप. एक छोटी अशी पोस्ट मीन्स माय नेम इज कल्पना बनसोड. I am teaching at Zilla Parishad Upper Primary School, Lathi, and Lathi Panchayat Samiti, Gondpipri, or I am teaching 2nd and 3rd standard likewise. Okay. So you have to write this type of introduction in your WhatsApp group. Then read others teachers profile from the WhatsApp group, and if you want to know more you can ask the question on the WhatsApp group. So this is the next activity for the tag teachers and for you all. So now this is from all my side. As a tag coordinator, I just want to move my cap and down that now I am just English subject assistant, and you should also just take off your caps and take it beside
as a tag teacher. Now you all are tag coordinators and I am a diet person. So if you have any queries about this presentation, you can ask me. तुम्हाला कुठलेही आता प्रश्न असतील तर तुम्ही आता मला अनम्यूट करून, मी तुम्हाला आता ऍक्सेस देते, पुन्हा अनम्यूट करून विचारू शकता आणि आपण त्याच्यावर चर्चा करू शकतो. आतापर्यंतची स्लाइड जी मी तुम्हाला दाखवली आहे ती पूर्ण स्लाइड मी तुमच्या सोबत शेअर करणार आहे. ही स्लाइड आता मी तुम्हाला जसं प्रेझेंटेशन दिलं तसंच प्रेझेंटेशन घेऊन तुम्हाला तुमच्या टॅग मध्ये शनिवारला घ्यायची आहे. तुम्ही जर ऑफलाईन टॅग घेत असाल तर आणखी जास्त कन्व्हर्सेशन तुम्हाला, म्हणजे 3 तासाची मीटिंग घ्यायची आहे आणि त्यांच्याकडून अधिक जास्त त्यांना बोलायला लावायचं आहे, आपण कमी बोलायचं आहे. आणि पहिली मीटिंग असल्यामुळे माझ्या काही टिप्स आहेत की पहिली मीटिंग आहे आणि त्याच्यामुळे त्या सगळ्यांसोबत तुम्ही त्यांना एवढं कम्फर्टेबल करा की नेक्स्ट मीटिंग केव्हा आहे हे त्यांनी तुम्हाला विचारलं पाहिजे. मॅडम आता आपण नेक्स्ट केव्हा भेटणार आहोत, आणखी केव्हा आपल्याला आणखी काय काय देणार आहात तुम्ही. तर हे वातावरण निर्मिती करण्यासाठी त्यांना त्यांच्या भाषेमध्ये जास्तीत जास्त बोलतं करायला हवं. अँड देन वी विल कीप मुव्हिंग ऑन अदर, म्हणजे आपण आपल्या इंग्रजी भाषेकडे त्यांना वळवू शकतो. पण आत्ताच जर त्यांना एकदम इंग्रजीमध्येच बोला असं जर फोर्स केला तर इट माइट बी क्रिएट एन इश्यू. सो ज्यांना बोलता येतं त्यांना बोलतं करा, ज्यांना नाही येत त्यांना त्यांच्या भाषामध्ये बोलतं करा आणि तुम्ही सुद्धा त्यांच्यासोबत त्यांच्यासारखेच आहात असं लक्षात करून तुम्ही सुद्धा त्यांना मदत करा. सो दॅट डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस. म्हणजे अशा प्रकारे जर तुम्ही त्यांच्यासोबत घेतलं तर तुम्हाला नक्की म्हणजे त्याच्यामध्ये सक्सेस मिळेल, यात काही शंका नाही. तो काही क्वेश्चन्स आहेत या प्रेझेंटेशन्स विषयी. सी आय ऑलरेडी स्टॉप, म्हणजे 1:20 झालेले आहेत, म्हणजे 1 तास 15 मिनिटांमध्ये मी ही मीटिंग संपवलेली आहे. मी मीटिंग सुरू केली 12:05 आणि 1:20 आता झालेली आहेत, म्हणजे बरोबर 1.25 तासामध्ये मी ही मीटिंग संपवलेली आहे. तर अशाच प्रकारे तुम्हाला टाइम मॅनेजमेंट करून मीटिंग घ्यायची आहे. पुन्हा एकदा तुम्हाला जर काही हो तुम्ही बुक वापरू शकता, म्हणजे याच्यामध्ये जे काही दिलेलं आहे ते ऑलरेडी बुक मधलंच दिलेलं आहे, तर दे शुड यूज देअर ओन बुक्स ऍज वेल, आणि तुम्ही पण वापरू शकता. आणखी काही? हा अर्चना मॅडम. हा मॅडम तुमचा आवाज क्लिअर नाही आहे. तुम्ही असं करा, मला फोन करून विचारा, नाही तर काय म्हणताय मला आवाज येत नाहीये. बुक मॅडम आमच्याकडे एकच आहे, फर्स्ट बुक आहे फक्त, सेकंड बुक नाही. तुम्ही मीटिंग ऑफलाईन घेणार आहात की ऑनलाईन घेणार आहात? ऑनलाईन मॅडम, ऑनलाईन. ऑनलाईन ना, मग तेव्हा आता सध्या त्यांना गरज नाहीये. पण तुमचे जे आरपी असतील, म्हणजे BRC चे जे सदस्य असतील त्यांना सांगा ऑफिस मधून टॅग इयर 1 ची पुस्तकं घेऊन जायला, मी त्यांच्याकडे देणार ती पुस्तकं. ठीक आहे, आणि त्या टीचर पर्यंत ती पुस्तकं पुढच्या मीटिंग पर्यंत मिळतील. ओके, आणखी? आणि हा व्हिडिओ त्या दिवशी ज्याप्रमाणे मी अपलोड केला तसा मी आजच्या मीटिंगचा पण व्हिडिओ अपलोड करणार आहे आपल्या YouTube वर, सो दॅट यू कॅन सी वेन एव्हर यू वॉन्ट टू सी अगेन. फाईन. आणखी काही प्रश्न? येस, ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलंय की हे सगळं म्हणजे मी तुम्हाला शेअर करणार आहे अगदी आता ही मीटिंग संपल्याबरोबर. हा अपलोड करणारच आहे मी. हाऊ कॅन वी डिसाइड दॅट विच टूल इज कन्व्हिनियंट फॉर टीचर्स झूम? हे बघा, आता तुमच्या केंद्रामध्ये जास्त काय यूज करतात त्याच्यावर तुम्ही तो निर्णय घ्यायचा आहे की गुगल मीट वापरायचा आहे की झूम वापरायचा आहे, किंवा जे तुम्हाला सोपं जातं ते तुम्ही वापरा. म्हणजे हे कसं त्यांना काय कन्व्हिनियंट आहे याच्यापेक्षा त्यांना फक्त चॅट बॉक्स मध्ये लिहायचं आहे, हे बघा, किंवा त्यांना माईक ऑन करून बोलायचं आहे. तर तुम्हाला काय कन्व्हिनियंट आहे, कोणतं टूल तुम्हाला जास्त योग्य वाटतं ते तुम्ही वापरा. आणि त्यांना फक्त एवढं सांगा की तिथे तुम्हाला खाली चॅट बॉक्स दिसतोय, त्याला तुम्हाला क्लिक करून तिथे लिहिता येईल
इकडे माईक दिसताय त्याला क्लिक करून तुम्हाला बोलता येईल बस. आणि एकदा 1-2 मीटिंग नंतर ते फॅमिलियर होतील, त्याच्यामुळे तो पण प्रॉब्लेम पुढे येणार नाही त्यांना. आणि मी जे व्हिडिओ गटावर शेअर केलेले आहेत, गुगल मीट कसं वापरायचं, झूम कसं वापरायचं, ते व्हिडिओ तुम्ही त्यांना पण शेअर करा, सो दॅट म्हणजे त्यांना नसेल समजत तर ते अगोदर ते व्हिडिओ त्यांना एक फ्री टास्क घेत द्या की तुम्हाला हे व्हिडिओ बघायचे आहे, है ना, की त्यांनी ते बघितले की त्यांना तशी पुढे अडचण जाणार नाही. नाही कांबळे सर, असं काही हे नाही आहे की बा ऑनलाईन टॅग मीटिंगच घ्यावी. तुमच्या म्हणजे बिओनी किंवा तुमच्या लेवलवर क्लस्टर हेडनी जर ऑफलाईन घ्या म्हटलं तर तुम्ही घेऊ शकता. पॅन्डेमिकचे सर्व नियम पाळून तुम्हाला ती ऑफलाईन मीटिंग घेता येणार. फक्त कंटेंट हाच राहील, परंतु वेळ तुम्हाला डिस्कशन साठी जास्त देऊन तुम्हाला ही मीटिंग घ्यावी लागेल. सर्वांनी शनिवारलाच मीटिंग घेणे अनिवार्य आहे. टॅग रिसोर्स बुक 4 ची तुम्हाला गरज नाहीये आता. कांबळे सर, भक्तदास कांबळे सरांना सांगत आहे की टॅग रिसोर्स बुक 4 ची आता गरज नाहीये. आता आपण पहिल्यापासून सुरुवात करत आहोत, त्याच्यामुळे टॅग रिसोर्स बुक 1 चाच यूज होईल आणि संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये एकाच कंटेंटवर मार्गदर्शन केलं जाईल. म्हणजे कुठेही विसंगता दिसणार नाही की एका क्लस्टर मध्ये वेगळं सुरू आहे, एका क्लस्टर मध्ये वेगळं सुरू आहे, सगळीकडे समान सुरू राहील. आणि दर महिन्याला म्हणजे तुमची मीटिंग शनिवारला असेल तर 1 दिवस अगोदर मी तुम्हाला दर महिन्याला जी पीपीटी तुम्हाला प्रोव्हाइड करेल तुमच्या टॅग साठी, ती दर महिन्याला मी तुम्हाला इथे घेऊन दाखवेल आणि ती अपलोड करेल युट्यूबला. तुम्हाला ती बघता येईल आणि त्याप्रमाणे तुम्हाला तुमचे क्लासेस टॅग लेसन्स घेता येतील. तुम्हाला मी अपलोड यासाठी करताय, तुम्हाला ती वेळोवेळी बघता येईल, सो यू कॅन अंडरस्टँड अँड यू कॅन गेट to know that you will how to use how could we speak, how to use which activities and where, and how to motivate the tech teachers. Okay, म्हणून मी ह्या सगळे व्हिडिओज आता मी अपलोड करणार आहे युट्यूबवर. फाईन. तर मी असं समजते आता. ऑल डाउट्स आर क्लिअर. थँक्यू सर. ओके मॅडम, थँक्यू. असं समजते. सगळ्यात शेवटी तुमचा टाइम आणि व्हेन्यू नेक्स्ट टॅग साठी ठरवायचा. ही स्लाइड दाखवून सी विल मीट ॲट this time, okay, on this day, and see you at the next tag meeting. So thank you very much. On behalf of Diet Chandrapur, I would like to extend my thankful notes to all of you. Thank you very much for joining this tag demo lesson, and thank you very much for participating and your kind support, kind cooperation. Thanks a lot. We'll meet again the next month.